This is Malawi. Situated in the southeast of Africa, Malawi is endowed with one of the perfect freshwater bodies in the world, Lake Malawi, popularly known as the Lake of Stars. With an estimated population of 18 million people, chances are you will be welcomed with the warm and smiling faces of its Bantu-speaking people. It is no wonder the small country is nicknamed the warm heart of Africa. Trocaire, in conjunction with Malawi Economic Justice Network, Merging and Public Affairs Committee PAC, courtesy of the European Union delegation to Malawi, took on the agenda to improve local governance in Malawi. They implemented a 2-year project, the Improved Local Governance and Community Action in Malawi project. Trocaire is an Irish international non-governmental organization. We were established in 1973 as the official overseas development agency of the Catholic Church in Ireland. We've been working in Malawi since 1976 and we've had a full office since 2007. So we go back, our work in Malawi goes back quite a long time now. And although our vision is really of a world where rights are respected and where those most marginalized get an opportunity to access and use, for instance, resources like land and water, where we focus on women's empowerment, both enhancing the possibilities and opportunities for women to be involved in decision making, but The project has been implemented in 3 districts of Malawi. We have Loa, we have Zomba and Mulanje. And we've been working with civil society, local civil society organizations and area development committees. The project had 4 key result areas, and the first key result area was the enactment of the amended Local Government Act. The other result area that we're looking at was to build the capacities of the local CSOs as well as the local structures on gender responsive and pro-poor governance systems in Malawi. And the other result area that we've been working on was to build the capacities of the local CSOs as well as the area development committees on budgetary processes in Malawi. And the other result area we're focusing on the implementing partners themselves. We were trying to build the capacities of these institutions on the various topics that the project was focusing on. The project has yielded positive results in the impact areas, and these are their stories. Chifukwa cha azimayi ife timasowa madzi. Ndiye tidafika ku ADC panabwera chitukuko cha sewu, ndiye ife azimayi tinayimako kunena kuti zosatheka tikufuna tipemphe madzi. Ndipo zinathekadi amuna anativomera mpaka na acha ADC anativomera kuti chabwino madzi abwere. Skulu hii inamangidwa ni ndalama zochokera ku LDF imene anatipatsa ndalama zochuluka 10 miliyoni. Chifukwa cha project iyi nimene takaidziwira ndalama imene boma linapereka. Chifukwa chabe contractor amene analemba community inadzaperekapo 837,000 kuti athandizire pa project imene ilipo iyi. Koma project imene mukulionera ni yakuti sidende bwino pa zifukwa izi. Oyendetsawo amene amayendetsa samayendetsa bwino chifukwa panalibe amene amawachita kalondolondo. Koma kumapeto pa project yakabwera kumapeto zinazo zitaperekedwa kale chifukwa chowachita kalondolondo ni mmene skulu imuyionera kuti yachitikiramo. Kuzera
kudzera mupangi wa mechi umoja atakhaso mapindu ako zosiyana-siyana mongaso kuphatikizapo na Mpungotere Center imene yamangidwa mboma la Mulanje kwati Juma group village Manyumba. Imene ikumathandiza kwambiri kunonso kwambiri achinyamata amene tikumaphunzira kuza maluso osiyana-siyana. Mutale Center imene muli makompyuta amene akumapangisa kuti achinyamata aziphunzira cholinga pasogolo pache patapambaso ntchito makampani osiyana-siyana. Ngati fe IDC tinakwanisa kusatira project imene imamangidwa iwo ya Center imene ile anali ndalama zokwana 32 million. Poyambira timati tikafuna kuti mwina tipangise print nkhani mapepa timapita kwa mkando. Pano pati khali mapangisa print pafupi bomba zimene zimaoneka kuti zapindira achinyamata kwambiri. Malo ofika kwambiri umaloti mutanga kwanise kudusapo. Pana elekezwa kumbangidwa bridge ya mitengo kwa mabezi mavuta kwambiri. Chifukwa cha kupangirwa bungu la mechini yathandiza kuti bridge imene tidalondoloza imene ndalama inachoka kuboma ya DDF. Tinakonesa ndalama imene kuilondoloza chifukwa pamene contractor amanga bridge imene pana singidwa committee. Committee imene makhawa ikusunga zipangizo imene magisa ntchito panopo. Komanso ngati committee ikulona zachito kwati Juma ngati fe IDC. Timabwera panonso kuzalondola na bridge imene choncho panalibe katangale wina aliyese bridge ndi imene mkuiona imene yamangidwa pafupi ndalama kona 7 million. Umukuona pawo kutisika mena kuti namulenga sheta msika umene u pachiyambi unangoyambidwa keneko unaima panali mavuto ena ndena amene analinga timu maga pa nkhani ya contractor batemba kuandede kubera kwa iwo kunapakisa kuti msika uthe moti kuchokera pamene popo azimene athu sakumavutika kukucha malonda awo chifukwa akumakhala malo otetezeka. Shedi imene imatithandiza kumbali ya zuwa komanso mvula. Poyamba mmene mabwera kunoko timanyamula mabeseni mabusiness ati ndi mipando mmanja ati magwesa business foti kuti anyamula mpando kumapakale wanu wati kungobwera upanda mpando kungofika pano ukhala mipando mabenchi atisira kale. Kwabe ife mbali yathu kuno kwa Njema tapindula kwambiri chifukwa masompenya athu pasakapezeka pazipizwa chitukuko. Ndipo zikuza mbiri mwina zimaoneka ngati zapuwa kwambiri koma manthu akumuzi anapempha chitukuko chokula naze school imene yakwa ili wa group safari Nyalinga village. Kenaka ndimene anthu anamba anapeza njerwa atamba njera zija katuna namba bwera bantu kwamba kumaka foundation phase yamba inapita kati phase chiwiri kena phase chitatu kuchita mbalalo amamba ndi kukhoma malata. Chanjo ngakhale mejini ikuchoka malo ne akuno kwa Njema tikudanda lambi fuka ndi mbali timodzi ndali chiwalo kuti amathandiza mbali ya zitukuko zathu. Komabe ife tunyadwa lambi fuka mejini sina blese udani pakati pa ife asogoleri komanso ndi masogoleri athu akulu pamwe papatu. Tabwera bungu la mejini nati kuputisa kuti ife ngati komite ikulonza chitukuko ntchito athu ndende kulondola chitukuko ndi kuchisa tabwe kuti chikuyenda bwanji komanso kuyambisa chitukuko. Chitukuko sizimayenda bwino zimayambira kukhaso kumabwera kumuzi ndiye zimapangisa kuti mwina anthu asakhala ndi umwini wa chitukuko uchi. Papano pafika anthu kupanga zitukuko zomwe akuzifuna kuzipempha zikabwera kudera anthu asakhala ndi umwini akuzisamalira zitukuko zichi. Chifukwa cha zimenezo tapindula chifukwa mkuona girls hostel imene likumbuka kwangako imene yabwera chifukwa cha kupangira bungu la mechi. Monga ife ngati Juma ADC ife tikuona kuti project yanayi nthawi yochepa. Another area that the project registered success is in the amendment of the local government. And we are supporting the motto that the political party structure, if we are after efficiency and effectiveness, should not be used in the implementation of the community development funds. Thank you. We are saying political parties must be involved. I think that is a good ground for fairness. MV is just monitor. DC is just a monitor. So there are monitors, we have monitors and we have implementers. Community members can be members of political party. How sure are you that the other people that you are going to put to implement the project are experts? You can't say that every political party has ignorant people. Ine ndikunena mwaneneza kuti MP akuyenekera kupezeka ku nyumba imene imapezeka pa console
tene kuli ku console zifukwa zake nazi timavotera president timavotera member of parliament timavotera social council sinzabese kukonera kuti bokosiri nina makansala ndi MP musivotera parliament. For us as councils to operate effectively, we need the legal instruments to guide our business. And we have had a period whereby we didn't have councillors for 9 years, from 2005 to 2014. And that also affected our operations to such an extent that the Act was amended in 2010, giving room to the MPs to be like the people who had voting powers. And with the coming in of the councillors in 2014, it was realized that the MPs cannot be voting at two levels, local level and national levels. So the project was looking into those areas where there were gaps. How best could we polish them up for the sake of good governance? And for us to be able to implement projects and the other activities, operations effectively, we really need engagement of the community members, the local people. The major challenge that is there is this project on governance, issues to do with equity, issues to do with accountability, is a process. It's not a one-off project. It's supposed to continue. Basically what we're doing as Public Affairs Committee in this project was advocacy on proposed Local Government Act reforms. Mainly we did advocacy at national level. Our advocacy, we're advocating or lobbying key stakeholders to support the proposed Local Government Act reforms. And the other thing is, when we're meeting these political parties, apart from the individuals, meeting the political parties, they showed resistance to one proposed amendment, that is removal of voting powers of MPs at council level. A number of things have come out of this interaction and this process for me, and I think what this largely means for us as Medjin and for us as a part of Malawi as we go forward, I think there's a question of accountability. I think the accountability journey continues, and I think accountability is extremely central to the process of developing Malawi. And I think we are seeing this from the angle the project was taking, of interacting with the key stakeholders at the local government level, the local governance structures. You know, the role that they have to play is quite key. And I think for us to see accountability really, coming out and helping us see the results, there are certain things that need to obviously happen. If you start devolving authority, functions, staff, resources, capacity, then you have to do it in a kind of uniform way that also everyone knows what their new responsibilities are, and that it is being, whether it's in the northern part of the country or the southern part or the eastern, that it's basically being communicated in the same way, and that it's understood in the same way. Now we are supporting a number of projects as European Union, where basically there is a kind of expenditure tracking, taking place. And what we see that when it comes to the public finance management at a decentralized level, there is really still a lot of work to be done. That is, by the way, also at the central level, but also at the decentralized level. So yes, I think it's a good thing that the devolution of responsibility, but it's also important that you have the oversight in place and that it's very clear what are the procedures that need to be followed in terms of public financial management.